warahmatullahi wabarakatuh. Mwegana mzako wasuzotia mtawagalikatya era ndikutambula gitya kwenda tabira ku Quest TV tabira ku ndiro lyo ku mulimu go abantu kubera ku Facebook YouTube mwenda mbebaza okuba ndi musabula ni mwanga mutugoberera tati katagemanya program the sharp talk no kwa tu said that anekane kanye mujyozi gwa express nameze era twera batumire ensonga ezikoze amawulire okulaba ati no waliwo tumanyi tukyali mu kukungubaga olwo okuvirwako speaker wa Afrika Mugenzi Jacob Oulanyah naye ebyavudde mu nyumba enkulu eyo parliament bagamba nti ensimbi zayisibwa okuba zigenda kuba zikola mu kuteekateeka okuba zikola ku mukolo okuba tikumusibula ate tebazirabako ministry ya finance eyogeza birimi sente bazirabako wamu n'okubanga ate mugezi mu kuba nti tokota mu Kongo ibonagana kyafuse bonagana abakongo bangi badukidde nga bayingira eggwanga Uganda ogamba nti wabadde operation Shujaa eyagenda okuba nti kuba okuba nti aba ADF ate M23 yasituse so twebuuza binaggwerawa kanti omukulu abeerenga atunyonola ensonga zino era zitulambike nga zino okuba nti zibira naye era nyogerwa nti bebaza bina bagana nga baseera bakya abatandise okuba nti musiiba omwezi gwa Ramadan Mungu abeerenga bampinsoti banti mwetaaga ayinange mbasaba munsabireko nsobole okuba nti zisuuka nyotandike nawe okuba nti mbekate okuba nti omwezi gwa Ramadan nange muzeyi Tamale era express abamuwulire mwena obuzibu we are trained to help other people. If somebody else was sick like you, it would be a pain. As you fight for others, for Museveni to give them money, you don't say generalities. When you fight, may I tell you, a business and news are different. Yes. A man came here, floated the shares, MTA, you supported him. Where has he invested this money? After collecting the money, then he rated the shares. Nenga muguze gafula. Abantu bakiyingidde. Bakiyingidde. Yes. Okay. Nenga akutte birango byokka. Calculate. This is a gullible society. Yeah. Even if bayina asimanyi katemu yawe eyo simanyi, where does this man going to invest? He is collecting money from Uganda. From Ugandans. When you see government tuyina tuziyita treasury bills. Yes. Instead of printing currency, the government goes back to the public. Netunda treasury Bills. Yes. Ekyo bula sente za Museveni zaawa abantu zigenda mu treasury bills. Timusajja Museveni awadde abantu 30 billion zitwale mu treasury bills za nnaku 9. You get almost the same amount of money. Yeah. Nalyoka abatambuza. Sende mzee Tamale, what said president wagamba nti omuntu akuwadde se. Yes. Nosoko otambula emyezi ng'etaano emeka. Baba abennengo baba kyazozaamu. Bamakubiya baalanga okupinda ewali Freedom Square, Freedom City. Ne bagamba ti buli asaba okutumuweewaawo alina okuledda $5 5. naye tujja kusumulula mu nnaku 9. The Makubiyas were using this money. Okay. After opening, n'atafunye tulimuwe walala. That's why the Makubiyas are rich. Sende wale mazo zikola ki? Yes. Okay. That's why the Makubiyas are rich. When I came to Kampala in 1978, we found boxes of national lottery. Waliwo akalulu ka government to get money from the public, not to print currency. Because printing currency, you also pay money. Yeah. Okay. Sudir ye yakola akalulu one premier ne bakamubbako ne baleeta loto. Loto n'egwanga babbi. Tewali yajja mu Kampala n'atasangamu bakuŋŋaanyanga abantu 6, figa 6, buli mulo alondamu emu ng'eyo yewangu buno bubbi. Kakati unless you address this issue of modern safety, nasoma modern safety mu institution, nasomera propaganda. Okay. One of the best institutions, they smuggled me out of Uganda nga n'emyaka 16. Bakutula tebategedde mu kibakula kimpukumpu. Government y'Obote twakwata ttiimu ne Ssekabembe ey'omupiira ey'abaddusi ne tugitwala mu Israel. Wiiki ezo
2 ng'oba tetamanyi gavumenti ya Uganda temanyi mwayitawa anti passport ya Uganda yaliko except South Africa and Israel kati nga tebakondamu. We stayed in Israel for 2 weeks to participate in a tournament and we came back safely. nga teryabakubye ku mukono Anti tebasoma intelligence. bye twebula leero nga The only person who can liberate this intelligence is Kisembo. kisembo kyoyo Ono gwe batwala mu sayidi ate bali eh, muwadde Yesu. Another effective intelligence organization is ESO. tetulagiwiramu bitulituli Anti tebeera anti yiyo ebweru. Every first secretary in your embassy is a member of ESO. Mu mawanga agategekate bakima beewaabwe bo bwe wabaawo omulimu bakima beewaabwe. Incompetence. ne bakyonoona. So that's one. Okay. 2, they lack people who can explain public relations. Public relation. Baleeta beewaabwe. Not competence. Because where does death follow? Okufa kwa Oulanyah. Was it budgeted for in the budget? In the budget. Teyajja kufa. Ekitegeeza kyaligenze mu disaster preparedness. Yes. But in disaster preparedness, they say, because of their experience in the bush, NRM does not believe in storing resources. Disaster preparedness in a budget. What it does, when an incident happens, budget sent to ministries and disaster. Younger ministry disaster. That's why Stay in a budget. a government that encourages the people to keep food does not have a silo. Teyina silo za muntu. Younger government. I mean, yeyina fuel storage for 6 months. A ginger. The Tanzanians raided and attacked it. But we had reserves. Which country does not have reserves? Uganda. Why? Because of their experience. But in the bush, we are not running a government. Who is to blame for all this? Anti nkubuulira nti tebaayawula gavumenti nansiko. nti tubadde mu covid nga tuli mu sikasite naye when it comes endongo evuga ekitegeeza you plan for the two. Terinsa etalina reserves except Uganda and walandilocked. Kakati today sente bazigyewa ez'okuziika ku Oulanyah. Where do you get the budget? Lwasanga nezifuluma 2.5 billion. Obanga Museveni adonatinga sente. If Museveni calls today, abantu beyawa sente n'abasuubiza mu 86 sibasasule nalweso n'abasasula. Bangi nnyo. Many. Bangi ababanja. Yes. Era bakuga nti Museveni alina ebbaluwa 2 eya yero n'eya bbulu. Emu tesasula abaakulimbi. Bwakwe. Alina ebbaluwa 2. Nze solve the crisis. Kasimu Nakibinge, dokita, yalina ettaka linga likawempe kuli police station. Liizi neggwako. N'abagamba mugiriniwunya ntugiriniwunya. Njagala miliyoni 600. N'atuma abasajja be mu State House ne basisinkana president n'aga ssente z'omuzimu we. Teyazifuna. Nakibinge n'agenda ebutambala ku mukolo n'atikkira Besigye enkuufiira. I went to Nakibinge ne mugamba why did you do it? Nakibinge n'aŋŋamba Museveni yannimba. Sente zange mmino. Bwe nagenda mu finance baŋŋamba yali akulimba olaba ebbaluwa eno. Ebbaluwa ya bbulu tesasula naye eya yero tesasula. Simanyi eya bbulu tesasula. Nakibinge told him Museveni yannimba. Ekyokubiri Nakibinge kye yaŋŋamba. What if he slots me nga nange ambuuzaako kuba aladisi bagenda okulonda. Nange nennondayo basajja bange. Ne bamanya nze mbawadde. I went back to State House. Nembagamba mumanyi. Lwaki Nakibinge yatikkidde Besigye enkuufiira. Yatandika okwogera Bobi Wine banibo. Besigye n'agenda
ewaka kungulu mwenye power mu Uganda eva waka kungulu even Museveni yajija waka yava waka kungulu okulwana even Amin yajija waka kungulu mono mu Uganda yes power eva waka kungulu emikisa gya power giri waka kungulu pozono yajono okay nimbaga mumanyi omusajja bali abasajja bomu finance bamugamba oba yatumanyisa lukwabo abasajja bomu finance nekamuga nti olupapular luno lwabulimba museveni bwakuwa olupapular luno bali olwapula obala olwayero abakulimbye nembaga abannange negenda museta busi nembagamba tikakungula obunyiivu bwayina okutikula Besigye enkufiira mwamulimba bali abasajja ba finance bamugamba yekakungulu President yali agala okuwa Muganda ekalifani yagala muyingiza amagye n'agamba ne bamuwa obwambasade ettaka n'Abuganda kati ate bamala obbuga banaakomawo nga babugabye edda nembagamba nebagamba obunyiivu bwa kakungulu buba ku kintu sente ze kumwamubbye the president directed Kakungulu to be paid his money in many cases people don't give me but Kakungulu sent the rate Katongole nandetera obukadde butaano alhamdulillah yes Kakungulu gave me money kirungi nnyo kuba nali mukoledde omulimu kakati nkubuuza sente z'Oulanyah zivaawa amaziika g'Oulanyah sente zivaawa gaali badde mu disaster preparedness teziriiyo ate bw'olaba bazisibye baagala ziryako baba baagala kutemako bwe tebalina we bataliyo bakinjaje bwe tebalina we babba buli kamu nemabugo babbiramu sente zasooka kufuna 2.5 billion ziza ku 1.8 basi Uganda tekati ziri 1.2 nayo ndi 1.2 tena okulabibwako that's why they deal with the opposition people than we tinze nina capacity tegeera zebampadde tebampa naye opposition ye bwe bamuwa kusaasira ye bamubba anti public egamba kabakubbe yes bakimanyi yes ti omukazi omufumbo bwomutwala muloje n'omukuulirayo tala ya nduulu but maraya yakwata ettaayi yes kituufu a married woman if he is cheated in a lodge keeps quiet because if you make a noise akugamba mu mutima mulungi that's their strategy they give opposition people money less why when they agitate the public will say bakubbe kati faza nagenda agula condom mu pharmacy ezitamutuuka ayinza okulekana ngaakumanya nti mwanzibu are you supposed to use condoms so there is no blackmail kakati twebuuze where does Oulanyah's money come from? It is only in Uganda where a man donated a coffin to a person who died later and was not arrested. Coffin? Yes. Kakati eyo ye explanation is death. Do we provide the money for death? Somebody rang me early morning. Kayanja is seriously sick. Ali mu Victoria Hotel, ali mu Victoria Clinic, or hospital. Kayanja, which Kayanja are you talking about? Jeno Kayanja. Jeno Kayanja. I think I'm Muyamba. Kayanja fought to me, but me I'm different. Kayanja, ya bamu obutwa. Abamu wadde ba family. Kayanja nagala bamutwale bamujjanja. President assembled a team of doctors. They said Kayanja tiyetaka kutwala bweru is going to die. The young woman, the permanent secretary of defense, said, can I transport a corpse twice? Yes. Mama wa Kayanja nantuukirira. Genda ogambe mukama wo nazaala omwana ogwo nange njagala afiireko ebweru nga bamayombo. This was a verdict from Biengoma. A man called Murowoza raised 30 million, took Kayanja for in America for treatment. But what transpired between Kayanja and Murowoza, abana bebe bali byogera.
si byangu. Yes, you tutambulira mu ssaawa zino. Where do you get this money for burial? For burial. Because you cannot have parliament. Because government money, Chola Museveni bamukuba. Bakola National Task Force. Why? The National Task Force was Museveni's initiative. It is not audited. The auditor of this money is Museveni. So what about the bazona? There was a twala. Bali makwata webali. Bakalolo kolutu webali. They will be arrested in the future. Chebakola Museveni. Money that is accounted for, that must be investigated and proved by the Auditor General, must originate from government. From government, yes. Even in Chogam, money don't originate from government. That they knew. But in fact, bajja kubakwata. Bajja kubuza motoka jimwazite. Wabaddewo Kalolo kulutu be arrested in the future to testify and Katongole Emmanuel. Bakugamba twaguze netugule ebyuma ebitestinga immediately kamulege yanga yayogera where the machine tuzigabako. You will be arrested in the future. You will answer in the future. Waliwo okubagana empa okubaddewo nga bamutambagamba nti ababaka abava mu Acholi tebalina kuba nti baweebwa ensimbi omukolo gw'okuziika. Ensimbi zaaki? Are we having a death in Uganda for the first time? No. When Apollon Sibambi died, did Baganda MPs get money? No. When Kiseka died, did Baganda MPs get money? No. Is it the first time we are having a death? May I say it? Put it in the Constitution that when somebody dies of this rank, must be receive this. But no dirana maganda, no mukubire emizinga abiri mugumu opposition. How many bush abali mu nseko bw'okikoledde? Because there is no criteria. There is no criteria. It depends on the mood of the narration. And who should get and who should not get. A country cannot be governed on the mood of somebody. You must know. That's why the president promoted this man, Gamazokufa, to enable him to get his entitlements as a full general. As a full general. That's what the intention. Okay. When you retire, do they get the same amount of money? No. Do they get the same amount of salaries? No. A contract, I'm not a civil servant. I'm not a pensionable. Okay. Abana bange tebagenda genda mu State House basabeyo nti kitaffe yakolawo n'emyaka 14 bababuuza what was his entitlement. Nti mudidde abantu be mwali kulitinga nga COVID yatta abantu ne mubaleeta kati COVID takyatta mubasigalewo. I need editorial New Vision because New Vision is headed by a reporter, not a manager. Kakati bakole watch. Bakole watch. Kati we are two here. Abaliwa. Because the program is intended for two people. For two people. Exactly. When NRA mobilized, it is demobilized. Kati was anti-Ukure immobilizes everybody. After the war, all of these people are going to be in the army. No. Editor, the title, editor. You mobilize the people. Why? You reserve force. When reserve force is called, it means the situation has gone beyond. Mwasala amaje, musigaza umatono. Kati you need the reserves. When do you call the reserves in peaceful times? When you are called editorial on New Vision, because he's a reporter. He's a reporter. Inflated report. Mzee Tamale, argument yaba bakabano ava mu Acholi. Yes. Oulanyah deserves a state burial. What do we call a state burial? A state burial and everything. But why do you give them money? But until what do Butan? To do what? Do you know what you see, call us. Bw'obanga oyagala okutegeera abategeevu n'abatalina magezi, get a crisis. Emmotoka bw'eremera okukaseereza mugifukemu abakazi muddeko ebbali mufuke mu bucupa
kozi muonona machi emipira mifu si fokuiribyayo why do you kubanga bagenda ne bakozesa abamawulire abasiru what am I entitled to in State House? Yes, I'm paying Wabogo yajjawo amafuta nitaaga nagoba nakyo nagoba kataka ndi bebampa sente failed yes complaining nagano okukola. Have you ever seen me in the president's office demanding for medical care? I know wagano okukola, you are not entitled to this. Wagano I'm knowledgeable. Somebody will ask me, under which account should I give you medical care? You refuse to work. Every advisor, when he attends the function, have I ever claimed it? Because you don't attend the function. Yes. Senior centers are in India. Kaduka simu. Kasimu. Moto kanjetera mu amafuta, baserikali bange bafacility. Why? I refuse to work. Under which account should I claim? Buzalechi. Muganda will ask you buzalechi. Ti mwanye nkoko y'oluwombo mwanye yesowaani ayemuko hiya osaba oluwombo ekyo ekibalema to explain ti what does a state funeral mean? Yes. Kakati bakoze ba DC kosogonyo yaddiyanga ba DC n'abateekamu Museveni n'agoba omusajja bamuyita Kaguta nga bye abantu abbye ettaka Kasagama n'amuteeka mu ofiisi ye kubba ttaka kati Kasagama baagobyemu abo betannakitegeera tiatemba nnyonyi Kasagama akuba mukazi mbusimanyi 40 RDCs were coming from your area when you were a minister. Is it in you now? No. Yes, Kasagama you are heading to Hague. Once you attack, no inciting Wabogo, and Kekamu inciting, Kekakolachi, fighting Gogond, no Patumuhos, the jungle or room. Kakati, these people, that's where they do. Yeah. You must know what are your requirements. Yes. What do we mean by state funeral? In fact, bagambye nti tukungubaga bendera ziriruddawa bazitwala ewaabwe ne bazaalira abaana baabwe. Every time we must buy new flags. Where are the flags? They must be new. Every time bwetugenda mu election obulobo bwetusuulamu babutwala ne babukamiramu amata. Emmotoka zezawani buli gundi bagamba Museveni emmotoka za piti tezikola mu kyoga. Why? Ziri enkuyege zazi. But when you go to Ethiopia, motoka ezo ezasitera CGS engege zali emmotoka. Yes. After here, basibala ne basitereka for another function. Do families buy new plates and cups and glasses every time you have a function? Buli tumala okulya yidi mutugule sowaani empya. How? You store them. Bwekiri. Yes. Naye buli kintu kyonna bakibbiramu buli kintu kyonna bakibbiramu kakati nga kana akafeketeko omu Kampala buli mwana wa boda emitwalo enamukebera omutwe gwe nanda we yatujja zitonda muzisasule okasajja kano kakwatibwe nagambye akasajja ko nti nja kakuba nkajje mu Kampala. A coffin cannot make a compete with a grave. I'm a coffin bye bangi ndamira babuuza Kabuli tini mwenyina wa nabyo naamumira Kabuli yagamba etya tinja mumuleeti itaina babuuza Kabuli mwenyina wa nabyo afudde naye naye naamumira Kabuli yaddamu eti alhamdulillah mumuleeti yagamba etya mumuleeti naye mumumira Kabuli terina gwetamira Kabuli kusajja gwe okutawanya ababoda oteeka crisis mu Kampala mbumbakebera mitwe ayo medical doctor okusajjako Museveni n'atakagoba katugobera mu kibuga olwo ye mugobi n'agenda n'ennagisiye agitwala eyumbe because these people are creating instability in Kampala. Basooka twebuuze Mzee Tamale basooka beebuuze lwaki abantu bavuga boda boda ki ekivuddako abantu bayingira boda is not a business good. Let me tell you. Bw'osoma transport tebamusoma minister of transport Katumba Wamala and Katumba Wamala is also good kana security
akafekete kano kakolekana ne kusagama kasagama ye buli wabba aleka wennagisi ngireminya minisitule agiremeramu kyovala balwanirwa bwala disi let us produce a list of other DC during Kasagama's time and this woman's time. Yalese bawe, yalese ani. Is it the first time? Even if Mucha in a Chemogera Kogo, Molali, I think I'm telling you. Yes. Yes. Nabanja Oulanyah Aresebabe. Deputy Aresebabe. Anya Aresebabe. Because of the prison scare. Chituf. Yes. Kati ekitete kyogera kasaka kasaka mabakujidde bala disibo kasaka mabagora bala disi ba kintu ba sekabanja bani abali bakolera Museveni ngokolera mbabaze kasaka tayo omuntu mba kuba kutte nikitawo bamutte ejogoli kugwe mutwe. These people must be told in their faces. Obolo kyatugamba ku nsonga lwaki boda weziri. Boda has never been a means of transport. Yeah. That's why owa boda talina passenger wakwata. Boda is for gundi kweyagala. In fact, under transport rules, a boda eteekako ettaala ng'etambula. So that you know that it is a moving object, a motorized object. Boda bwe baba givuga tebera ku luguudo ku side yemu kubanga namba zaayo zifulekita tezirabika. Yes. Okay. A boda is a result of a distortion in the economy. You have failed to give, you separate the boda to these people. Never been akawunga tutu kali mukamvera akafungula ndiga bakeyambisa okubba abantu. Buchibanga ne government imigaba boda. Boda is a distortion. It means kakati ngabwera mu Uganda. When you see people drinking in a bar, nga bakozesa ecupa ya beer ng'aliira bwe is a Uganda. Girasi bazibba. Baba kwesa chupa. Omuze gwokunywera ku chupa buli mu Uganda mwokka. And when you are in Europe, they bring you a bottle of beer. You start sipping, the chupa you need. Laugh at you. Glass. This is a Ugandan practice. Why? A glass bazibba. Bagenda nazo mu koti. Yes. Chiri Uganda. Ate basoma. Basoma ki? Basoma. Kulia. Obusoma n'obujozi bye bibasudde. I'm telling you not to listen to expert advice. Tumaliza nsonga ya Jacob. Omukolo guno gwali badde gukwatibwa gutya? Ensonga yali badde gutya. Twaligenze mu disaster preparedness. Yes. Because you got to budget for somebody's death. Kati Minister of Finance ekubuuza on which budget? Yes. Era kye bababuuzizza. Minister of Finance omugezi akubuuza nzijjewa. Sente ziveewo. Parliament mwe muziyinamu ez'okutegekera afudde. But when you go to Europe and you go to newspapers, obituaries baziwandiikadde. Bw'ogenda ku embassy zonna eziri important, my profile is there. Bw'olowooza nti awangudde mu kalulu, bamwogera omuntu awangudde mu kalulu baba babijjeewo. Obituaries are there. Okay. This man was born, Mirundi was born in 1958 at Kalakala village. Was educated in this school. Mubeera nayo. N'amawulire agali organized mubeera ne obituary. You just add on when he has died. But an organized one. Kakati mwali badde muyinayo. Nti konti temugiyita funeral. Yes, even if you call it a funeral. Kati the argument is which mwagamba to when there is a disaster tujjayo allocated money. Bajja bujja onagenda mu ministry gabaga zaffe zaaweddewo. Yes. N'ogamba nti amasomero ge wateekamu ssente gakuloosinze 2 weeks ssente bwanzi. It exposes to many. You don't know how to steal. How? Nti amafuta nsooka kubuuza drive agatwala e Masaka galyamu nenteekamu adiiso ate tuketye Masaka neetadda. How? Nitugaa ntwaguze plates ez'emmere mu woteeri tusuubira abantu bameka 6 ne bajjana nensasula zonna. These are not thieves. These are just arrogant fellows who will be arrested in a future government. A thief must be intelligent to
cover his footmarks. That's why you find problems with us. We know the future. I know the future. There is no rise and rise and rise. It is a rise and fall. Bano abajooga abako mbasabira Katonda babeereko mu gavumenti etali ya ssezaala waabwe. That's my prayer. Okay. Kolubiri ye n'agamba nti ye bamusasudde ssente awoleze aboogani ezange n'agamba toziwaayo. Nze nkusabira Katonda n'ekiwanuka noono njoze nnyo emyaka 8. When you will be in a government, omwana alina okumanya maama wange antiitiibya. But what happens when I fall into the hands of a stepmom? Bw'oba tokiina. Mzee Tamale nga tugenda okuba tugenda mu kuwummula njala waliwo obuzibu. Omanyi ekinyabaziza gondi ano? Aha. Ndi express. Ndi namba mmeka? Namba 7. Mu express. Ninga gwe wagukuba mu express. Naye gondi express yawasizza former. Naganya ogenda ku mbaga ye. Iranga even ati nina gwe saagala kusangayo. Ani. Nina gwe tuyinza okubaganirawo obudde ne bukya. That's me. You invite me, but you see, when you invite me to a party, you have your people. My position, the right I have is not to attend. But for you, I have friends. But if I invite, I have a right to eliminate certain people. Bachiri. Nategera nina gwe tujja okukubaganira yo alina okujja ku mbaga. Baga n'embaga njono. Mutegedde oyo. Ne bampita ekyankwanzi. Nenfuna information nga mbawulira booge. Kagenda kujja nino gye. Hey! Denounce the tapes. Asalenda yo amasi. Nalimba. Ngari. Sigate muri olwaleero. Singa otolwa obukulini. Tulirabi. 10 bafu. 5 bagendedde ku bisago. Ekibuga munaliri bamaze. Wewa Mzee Tamale. Ngo badde yogera ku nsonga y'obubbi ogenda nti temanyi kubba. Obaliwo obuzibu obuli emikaramojja. Obubbi bwente bufuso obubbi. Nga bagamba na EPDF implicated. No, it's not true. That's not true. Yes. These people don't know how they fight. Nabagamba there is no Pokoto man who could raid Guti's farm. Namalake ndakusatu. Ne bamufumbira emmere. There is no Pokoto man who could raid Gundi from yono mukazi omukalamwejja DPP. Abodo. How is it that after the change of leadership in the land forces, all these things are happening? They want to undermine. And this is how Museveni loses the people. Bakolera akabadina goba. Kati bagala gobe mutabani. Ibaga karamuja mecha Yes. Yes. How sure are you? I'm telling you, bakuba muhozi. And that's how the Banyankole fight. They are malicious. Okay. A Karamuja land forces. What has changed the balance? Yabadde tanda jange Karamuja were peaceful. Museveni successfully disarmed the Karamuja. Yes. And because it's land forces, ate babala before. Don't allow him to celebrate his birthday. What has he done? Because he's going to eliminate success. Naye Banyankole mulimu fitina. Olaba mujikola nze nabasonyiwa. Olaba mujikola nemmobo nyinyi mujyekolako. Nimukwata omusajja mwemulago nemusanga jjo mu mpale nyimpi nga yekukumye mu ttooyi. Atalina kyabakoze kuba agobyemu A+ ettira abantu mu gundi. Nabatya. Nze nabasonyiwa. When you say woman battling her biological kid, then you know. Tomuvunaana. Bwe muba muze nemusanga ng'omukazi akuba omwana we kakati temumubuuza kyakola ani step daughter bwe kiri muwozi bamukubye ne mu ssomero mwe yasomera ekisubi ne baga nti bahomo bwe kiri banywa enjaga ne bamuba ne bamulumba. Let me tell you, you are stupid. This was just stupid. At one time ADF invaded Uganda and captured Mpondwe, occupied Mpondwe for 4 days. Why? Bashir had told them to capture Kasese and the airport about dropping the ebyokulwanyisa. Museveni got his AK-47 and he released Jet Mwebaze from prison where Mugisha Muntu had put him for killing people in National Park and confiscated their trailer of coffee. Are we seeing this for the first time? I told you that the person who ordered
the banning of Chichwamba was in UPDF. Electoral buvuka benzi nimbaga mugindi mubuzi nsogera bya busiro. There was the attack on Chichwamba. There was a division commanders meeting in Kampala. The army has recorded, and it was the division commander. The division commander was Angina. Angina was called to Kampala, survived the 4 ambushes, died by who? By ADF. Immediately, Chichwamba was banned. This man was put on Katebe. It took the intervention of Wakababulu because the man, Yawasa Mwara wa Chirama's sister, Yabakuba nyo, Nimita Nimuga Gwangina, Nibono Soma, Nibono Furo Mulokole. These people hate you. When they hate you, they hate you. Don't kill our army. Nenga. Tarbiya ngatto. Chirumira. Tumina yamba chirumira. Humiliating a man who is one rank to him. Wow. I know systems analysis. I was in the State House for 14 years at the command center. I analyzed their system. So they have failed to defeat me. I know how they fight. It is just Mali. Congo. Yes. Bunagana. How does the attack coincide with the admission of Congo in the African community? How does the attack coincide with Afende Muhoozi's birthday? Nemujja kwewamba katugenda tumulemu mujja kwewamba obusuma bw'efitina mujja kwewamba ekyo kya mugenda kisuula abaganda tukugamba